माननीय सभाध्यक्ष हमारे प्रधान स्पीकर बता रहे हैं। Please be seated. Good morning to all. Hearty welcome to today's session. I am very proud about our Indian government. Thank you for supporting me. I am being a pro tem speaker. Do you like elections or unanimously? Unanimously, sir. Really very proud about your coordination. Who are contesting, please? Honorable Pro Tem Speaker, sir, we are supporting our MP Tulis Raghavendra, sir. Honorable Speaker, sir, we want in our opposition, but all together supporting to MP Tulis Raghavendra, sir. Thank you for enacting me as a speaker. Congratulations, sir. As a speaker, I never support a single party. If anyone cross the limits, I will take action on them. Respectable speaker, sir, with your permission, we will start our session. Yes, proceed. Now we will start our oathing ceremony, sir. Now oath from respectable Prime Minister. Which language to refer, please? Hindi, please. Yes, proceed. मैं यामिनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व, अखंडता और अस्तित्व रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं बाया या पक्षपात अनुसार के दृष्टि के बिन सभी प्रकार के प्रति संविधान के सच्ची श्रद्धा और न्याय करूंगी। मैं इसी प्रकार के ईश्वर की शपथ लेता हूँ। धन्यवाद। Now oath from Home Minister. Which language to refer, please? English, please. Yes, proceed. And Kalyan, do swear in the name of God that I will bear truth, faith, and allegiance to the Constitution. I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will consistently discharge my duties as a Home Minister in Union. I will do all right to the people without any fear or favor or affection or ill will. Now oath from Finance Minister. Which language to refer, please? English, please. Yes, proceed. I am the Minister of Finance, do swear in the name of God that I will conscientiously discharge my duties as a minister for the Union. I will do all right manner to all people in the accordance, without fear, favor, affection, or ill will. Thank you. Now oath from Defense Minister. Which language to refer, please? Yes, proceed. मैं प्रदीप ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत की संविधान प्रति सच्ची निष्ठा रहूंगा, देश की सभ्यता और अखंडता की रक्षा करूंगा, समस्त बालों का सम्मान और शक्ति को बनाए रखूंगा और खतरे का कड़ा जवाब दूंगा और बिना भय पक्षपात और समस्त के राष्ट्र की सेवा करूंगा। धन्यवाद।
Transport Minister. Good morning, sir. Which language to refer, please? In Telugu, please. Yes, proceed. రజిత అనే నేను రవాణా శాఖ మంత్రిగా నా వంతు కృషి చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. దేశం యొక్క అన్ని నియమాలను పాటిస్తాను. ప్రతి ఒక్కరూ సులభంగా సురక్షితంగా ప్రయాణించేటందుకు సహాయం చేస్తాను. ప్రతి ఒక్కరి కోసం కష్టపడి పనిచేస్తాను. దేశం గర్వపడే బలమైన రహదారి మౌలిక సదుపాయాలను నిర్వహించడంపై దృష్టి పెడతానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Now vote from Railway Minister. Which language to refer, please? English, please. Yes, proceed. I am P. Tanvir and I am Minister of Railway. Do swear in the name of God. We the people of India, having solemnly resolved to the constitute India into justice, social, economic and democratic republic and to secure citizens, to spare truth, faith and allegiance to the constitution, and I will service give to all without fear and faith. Thank you. Education Minister. Which language to refer, please? Yes, proceed. मैं प्रणीता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के विद्या मंत्री के रूप अपने कर्तव्यों के श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण निर्वाहन करूंगी। धन्यवाद। Vote from General Minister. Which language to refer, please? Yes, proceed. రాజ్యాంగాన్ని నేను సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా మన దేశపు గొప్ప సాంస్కృతిక నాగచరణ్ నేను సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని సంరక్షించి అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తాను. సాహిత్యం, సంగీతం, కళలు మరియు సాంప్రదాయాలను సంరక్షించడానికి నిజాయితీగా పనిచేస్తాను. ఐక్యత, వైవిధ్యం మరియు సాంస్కృతిక సామర్థ్యం పెంపొందించేందుకు కట్టుబడి ఉంటాను. భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూ నా నిధులను నిబద్ధతగా నిర్వర్తిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Now vote from Chairman Amendments. Which language to refer, please? Yes, proceed. मैं चरिता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत का संविधान का पालन रखूंगी। मैं अपने पद का निष्ठापूर्वक और निष्पक्षता से निभाऊंगी। मैं भारत की संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करूंगी। बच्चों की हितों की रक्षा और उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रखूंगी। धन्यवाद। Thank you to all for your voting ceremony, sir. Congratulations to all the ministers. I hope all of you serve the nation responsibly. अगले बार अपनी सरकार नियुक्त होने पर बधाइयाँ। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अपने सरकार के बारे में बताते हैं। माननीय अध्यक्षा महोदय, मुझे कुछ विषय पर कहने की अनुमति दीजिए। बताइए। हमारी इस योजना को भारत के विकसित किया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और आदि। इन योजना का उद्देश्य समाज के जैसे विशिष्ट वर्ग, किसान पर, महिला पर, गरीब पर योजना किया। हमारे भारत के कई योजना का विकसित किया और
बात के द्वारा प्रजाओं के कष्ट और सुखों के बारे में और प्रगति के बारे में देश का प्रकट करना चाहता हूँ। Any supplementary questions? May I speak, sir? Yes, you can. Honorable Speaker, sir, I want to express some problems in India. Yes, proceed. What will you do to improve our schools and society? May I speak, sir? Yes, you can. Improving India's school education involves a multi-pronged approach focusing on infrastructure, teacher quality and skill-based learning, and also focuses for education all students. Still have any questions? Okay, good. One more question, please, sir. Yes, you can. How is the government create the new jobs for youth? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष। बताइए. We are giving 1 crore rupees to youth for top internships, top rings to bridge the gap between education and industries and enhancing employability. We will be waiting for good results, sir. अब हमारे होम मिनिस्टर जी देश की प्रगति के बारे में बताते हैं. Yes, you can. Honorable Speaker, sir, we have done so many developments in the year 2025, such as national corporate policy, financial inclusion, strengthening the urban cooperative banks, grassroots development, promotion of organic farming, enrollment in innovative sites, Ek Ped Maa Ki Naam, and we have started central government schools in both Telugu states in various districts, and we are focusing on development of Viksit Bharat Vision 2047, and we are introducing new criminal laws, and finally we introduced cybercrime prevention in India. Thank you. Any supplementary questions? Yes, sir. I have. Please give me permission. Yes, proceed. All over India increases the corruption and mass murder, bondage, and increases the terrorism. కానీ ఇన్ని అరాచకాలు జరుగుతున్న మన దేశంలో హోమ్ మినిస్టర్ గారు చేతులకు గాజులు వేసుకొని కూర్చున్నారా? అపోజిషన్ పార్టీ మినిస్టర్ గారు సభలోని స్త్రీలను అగౌరవపరుస్తున్నారు అధ్యక్ష. దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను. గాజులు అనే అంత చులకనగా చూస్తున్నారు, కానీ గాజులు వేసుకున్న వారు కూడా దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. మీ అనుమతి లేకుండా మాట్లాడినందుకు క్షమాపణ కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. Please respect the women in society. क्षमा कीजिए मैडम. Honorable Speaker, sir, through you I want to ask question to the Home Minister. Yes, proceed. आयुष्मान कहाँ है साहब? आयुष्मान हो रहा है. Can I answer to these questions, sir? Yes, you can. In Delhi, cleaning the Yamuna River, focusing on healthcare facilities, improving the healthcare facilities, we provided Ayushman Arogya dialysis centers and मंदिर. प्रजा को रक्षण करने के लिए मेरा कर्तव्य है स्पीकर सर. Now the floor is open for supplementary questions. मैं सर Yes, you can. अब तो आपका घर का बारे में बता रहे हैं. देश का क्या बात है? In Bihar, India requires for police infrastructure and road infrastructure and schemes for urban cooperative sectors. In Gujarat, India requires for water conservation, Sujalam Sufalam Yojana. In Gujarat, in Jammu Kashmir, given 2000 crores focusing on hydroelectricity. We must controlling the corruption in India. That purpose we appointed special security force that are income tax department, police department and spies. Women protection purpose we appointed special security force that are C teams and special apps for women. We must controlling the cyber camps and illegal activities in villages and towns. We must control them, and that purpose we provide special security force and extra police force in India. Still have any questions? No more questions.